अभी आपको बराह रास्त दिए चलेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। Access to basic healthcare facilities, which violates their most fundamental right to life and well-being. We impress upon the international community to take cognizance of the continuing blatant human rights violations by the Indian authorities in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. Separately, as Director General SA and SARC, I summoned the Indian Deputy High Commissioner, Mr. Gaurav Ahluwalia, on the 13th, the 15th, the 18th and 20th of August, and condemned the unprovoked ceasefire violations by the Indian occupation forces across the line of control. These violations were mainly committed in sectors of Hot Springs, Chidikot, Lipa and Batal, and led to many shahadats at our site. As part of the Prime Minister's outreach to sensitize the world leaders about the grave situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir, Prime Minister Imran Khan spoke with the President of the United States on 16th and 19th of August, President of Indonesia on 11th of August, President of Iran on 11th of August, King of Bahrain on 9th of August, and briefed them on the current situation. This is in addition to the list which I enlisted last time. Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi held telephonic conversations with the Russian Foreign Minister on 14th August, Foreign Minister of Netherlands on 16th August, Foreign Minister of Spain on 16th August, Foreign Minister of Canada on 17th August, Foreign Minister of France on 20th August, and with the Foreign Minister of Norway, Foreign Minister of Denmark, Foreign Minister of Ivory Coast and Sweden on 21st of August 2019. Foreign Minister Qureshi briefed his counterparts on India's illegal and unilateral actions to change the disputed status of Indian-occupied Jammu and Kashmir and its demographic structure. He apprised the foreign ministers of the deteriorating human rights and humanitarian situation, including severe shortages of basic necessities of life, such as food and medicines, and complete communications blackout. He added that Pakistan was always committed to resolving issues through peaceful means, and our peace overtures and offers of dialogue had been rebuffed by India. The Foreign Minister urged his counterparts to play their role and impress upon India to lift the curfew and ameliorate the hardships and sufferings of the people in IOK, and move towards the resolution of Jammu and Kashmir dispute as per the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Separately, in response to the comments made by Indian Defence Minister, Foreign Minister Qureshi said that these were reflective of the predicament that India finds itself in after its illegal and unilateral actions imperiling peace and security in the region and beyond. Equally condemnable is the completely indefensible lockdown of the entire population in Indian-occupied Jammu and Kashmir, which has gone on for 2 weeks and continues to deepen the dire humanitarian tragedy as reported by the international human rights organizations and international media. The world community, including the UN Security Council, has taken cognizance of this utterly untenable situation. As for Jammu and Kashmir dispute, Pakistan's position is based on UN Charter principles and international law and remains unchanged. The Jammu and Kashmir dispute is to be decided on the basis of the UN Security Council resolutions and in accordance with the wishes of the Kashmiri people. On 19th August, Pakistan strongly condemned the multiple terrorist bomb attacks in Jalalabad. Pakistan remains a steadfast partner of Afghanistan in the joint efforts to defeat all designs aimed at perpetuating instability in the region. We continue to firmly stand together with the Afghan nation in these testing times. Lastly, on 18th August, Pakistan categorically rejected reports in a section of the media based on a reported ISIS claim of responsibility for the heinous terrorist attack on a wedding party in Kabul and implicating a Pakistani national. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. We have proactively and successfully taken action to uproot the scourge of terrorism. Pakistan will continue its efforts in the same spirit
in coordination with the regional and international partners. I thank you all and I will take questions. Zahid Saab ji, Janab, pھر Khwaja Saab. سر جب سے بات شروع ہوئی ہے ٹرمپ سے اور 2 دفعہ رابطہ بھی ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بارڈرز پر جو ٹینشن ہے اس میں کوئی کمی ہوئی ہے اور بات کیا ہونی ہے؟ پرائرٹیز آپ کی جب فورن ڈائریکٹری سے بات کرتے تھے تو پرائرٹی 370 اور 35A کی واپسی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یا اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے حوالے سے پرائرٹیز کیا ہوتی؟ The Prime Minister's telephone conversations 16th and 19th of August with President Trump were aimed at apprising the US leadership of the current situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir following India's unilateral and illegal actions. President Trump's consistent engagement is a manifestation of his interest in the resolution of the Jammu and Kashmir dispute. Khaya Saab ji. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شادی گروپوں کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تازہ ترین، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور دوسرا، وزیر اعظم مودی جو ہے وہ فرانس پیرس کے دورے پر جا رہے ہیں اور یورپ کی تمام جو بڑی تنظیمیں ہیں جس میں وہاں کے کشمیری بھی ہیں، وہاں کے سکھ کمیونٹی سے لوگ بھی ہیں اور دیگر بھی بڑے پیمانے پہ احتجاج کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو یہ جو بھارت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہو سکے یہ احتجاج جو ہے جو ساری دنیا پلیز. تھینک یو سر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر ملکوں کو بھی روس، ایران، پاکستان اور اس میں ایک اور ملک کا بھی نام لیا ہے، انہیں بھی داعش کے خلاف they should also fight against Daesh. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نیکسٹ ڈور ہے اور پاکستان is not fighting much، یہ فیئر نہیں ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت کچھ نہیں کر رہا. Would you like to comment on this please? I would not جی. داعش پہ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی داعش کی آرگنائز پریزنس نہیں ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں داعش کے رائز میں اپنے ہمسائے کے پاس. جی دی وزٹ سارے یورپ میں جی اور امریکہ میں اور ایلسویئر بھی جو کشمیری ڈائسپورا ہے یا ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں کشمیریز کی جو وہاں رہتی ہیں وہ پروٹیسٹس کر رہی ہیں پبلکلی، اور انڈین اللیگل ایکشن جو ہے اس کو کنٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے. یہ کاوش ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ ایک پروسیس ہے، یہ جاری رہے گا جی اور بڑا افیکٹولی. اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں میں ابھی جج تو نہیں کر سکوں گا جی. جناب نوید صاحب. سر یہ بتائیے کہ سمجھوتا ایکسپریس اور خاص سروس اور مولربا کوکھرا پارک کی بات ہونے کے بعد کتنے پاکستانی شہری ہیں جو بھارت میں پھنس گئے ہیں، ان کی واپسی واپس پاکستان لانے کے لیے کیا اقدامات کی جا رہے ہیں؟ میرے نالج میں کوئی نہیں جی، ایک بھی نہیں. جناب نوید صاحب. سر اسی طرح جو پاکستانی کے بارے میں نبی صاحب نے پوچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ انڈین آئے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اور لاہور میں ہمیں کچھ کالز آئی ہیں، تقریباً 30 سے زائد لوگ ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں. ان کا یہی پوچھنا ہے کہ اگر سمجھوتا بند ہے، بس سروس بند ہے تو کیسے واپس جائیں؟ واگا تو کھلا ہے، واگا کھلا ہے. اگر کوئی آپ کے نوٹس میں ہو ہماری مدد چاہیے ہم کروا دیں گے. واگا تو کھلا ہے، بارڈر تو بند نہیں ہوا. آپ یو کین کراس آن فٹ، آگے سے آپ آگے جا سکتے. اس میں مدد چاہیے ہو ہماری تو آپ بتائیے. جناب انس. Recently, a Pakistani minister has made a remark claiming victory in Afghanistan, saying that the success of Taliban will be Pakistan's victory. Would you like to clarify that? Number one. Number two, India has refused to remove the 1989 pact with Pakistan. Taking the offensive, they've said that they would not be sharing the data during hydrological data during flood season, and that they would only share the extraordinary discharges and flood calls. Can you please let us know your thoughts on that? Thank you. Regarding the first question, I would reiterate the government of Pakistan's clear vision and approach about the peace and reconciliation efforts in Afghanistan. Pakistan has sincerely supported these international efforts as part of a shared responsibility. We believe that a final and durable solution in Afghanistan, which would be a victory for the Afghans, the regional countries and the international community, has to be fully Afghan-led and Afghan-owned.
It would also require a strong and consistent support in the medium to long run of the international community, of which Pakistan would remain a part. On the second question, I just spoke to the Pakistan Commissioner for Indus Waters, and he has informed me that bilkul there was an agreement jo routine flood data from 1st July to 10th October का इंडिया हमें प्रोवाइड करना उसके तहत ज़रूरी है. इस दफ़ा उन्होंने उस एग्रीमेंट को साइन नहीं, वो एग्री नहीं किया. हर साल वो रिन्यू होता था, नहीं किया, और फ्लड डेटा हमें वो नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. वी हैव टेकन इट अप विद द इंडियन साइड एंड उन्होंने कुछ डेटा दिया है, वो आर्टिकल 4.8 के तहत है. वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्चार्जेस के बारे में, मगर जो डाटा हमें चाहिए था, जिसका एग्रीमेंट था, वो उन्होंने नहीं दिया है. थोड़ा सा टेक्निकल है, इस फर्दर डिटेल वो खुद भी बता देंगे, मगर देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर. जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं. रास्ता अच्छा जरूर साहब. थैंक यू सर. सर, इंडिया से ऐसी इत्तलात आ रही है कि कर्फ्यू को मज़ीद 6 महीने या 1 साल तक इम्पोज किया जा सकता है, और दूसरी तरफ लड़कियों को वहाँ से घरों से उठाया जा रहा है. इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान कब तक यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएगा, और सेकेंडली आईसीजे में जाने के हवाले से क्या स्टेटस है पाकिस्तान का? जी, तमाम ऑप्शंस जो हैं अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है विद ऑल स्टेक होल्डर्स. बहुत जल्द आपको इतला दे दी जाएगी जी क्या क्या स्टेप्स हम उठा रहे हैं. इट इज़ एंटायरली कंडेमेबल जो बात आप कह रही हैं, ये नोटिस में है, रिपोर्ट्स आ रही हैं. और इंडिया कब तक कर्फ्यू रख लेगा? हमेशा तो नहीं रख सकता. इस मसले का हल ज़रूरी है. इस मसले का हल सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, उसके तहत है. कर्फ्यू आप 6 महीने बढ़ा लेंगे, जुल्म आप और जुल्म कब तक? जुल्म बढ़ेगा तो ख़त्म हो जाए. जरूर साहब. थैंक यू सर. सर, जब ये डिसाइड किया गया कि हम अपना हाई कमिश्नर वहाँ नहीं भेजेंगे और भारतीय हाई कमिश्नर को पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया, तो उस वक्त एक डिसीजन ये भी था कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे अपनी बायलैटरल अरेंजमेंट्स को दोबारा से रिकंसिडर करेंगे या रिव्यू करेंगे. उस हवाले से कोई अपडेट दे सकते हैं? जी, कुछ काम हो गए हैं जिसमें ये अभी जिक्र हुआ समझौता थर का, और कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत जल्द आपको अपडेट कर देंगे. जी थैंक यू सर. Sir, my one question is, UAE is a friendly and brotherly country. Did Pakistan raise the issue of conferring highest civil award to Indian PM Modi? और सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि what is the substance of Norwegian offer of mediation between India and Pakistan on Kashmir? जो पहला सवाल है जी, वो दो मुल्कों का बायलैटरल मामला है, तो हम उसमें तो कोई सवाल इंटरफेयर नहीं करेंगे. जो दूसरा क्वेश्चन है, ऑफर ऑफ मीडिएशन बहुत सारे ममालिक से आ रही हैं और कोशिशें भी जारी हैं. हाँ जी, सब और ममालिक की भी तारीख है और ऑफ़र आ रही हैं. अब आगे इसके लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि हिंदुस्तान उसको मानेगा तो आप आगे चल सकते हैं, ना नहीं मानेगा तो फिर किसी भी मीडिएशन ऑफ़र पे आगे चलना मुमकिन नहीं है. अभी देखें क्या होता है. अली साहब जी, बिजनेस रिकॉर्डर. Thank you, Dr. Saud Williams and Business Reporter. Again, on the UAE plans to give, I guess, civil award to Modi. Do you believe that Modi deserves this award, especially at this time, and would like to call upon the UAE to cancel its plan? प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो कह चुके हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूं, मगर बायलैटरल मामलात किसी भी मुल्कों के उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा. जनाब. डॉक्टर साहब, अगर ट्रंप सालसी किरदार पे दोनों ममालिक तस्लीम कर भी लेता है इंडिया, तो अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट वो फैसला को दे देता था, क्या हम तस्लीम कर लेंगे? फ्यूचर के मामलात के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ जी. खालिद साहब. क्या करतारपुरा पर नवंबर या सितंबर में जो ओपनिंग होनी थी, क्या वो हो जाएगी? हमारी तरफ से ख्वाहिश और कोशिश ये है कि करतारपुर वक्त पर खुल जाए जी. बिल्कुल, ये वक्त पर खुल जाए जी, हमारी ये ख्वाहिश है. About from President of Iran? Yes. Okay. Supreme leader, sir. The United States in a process to form some
so-called maritime alliance against Iran to undermine Iran. Has Pakistan been contacted by US to join such? نہیں جی میرے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے بٹ دی کامنٹس بائی دی پریزیڈنٹ آف ایران سپریم لیڈر آف ایران آر ویری پازیٹیو ہی ہیز اسپوکن پریویسلی آلسو اباؤٹ دس سپریم لیڈر ہیز آلسو اسپوکن پریویسلی آلسو پہلے بھی بات ہوئی اباؤٹ اے ایئر اگو he had made a comment on this and he has a history on this issue and he's a huge supporter of the Kashmiri people and the Kashmir cause and we're very thankful for his comments that he has made now and before ji Mr. Spokesman, PM Imran Khan says that he would no longer seek any dialogue with India. So does this mean that Pakistan also has closed the doors for dialogue? And secondly, Zalmay Khalilzad is visiting once again Afghanistan and Qatar for crucial talks. What do you think about these talks? We're very hopeful, ji. Afghan-led, Afghan-owned peace process, and we hope that something good will come out of these efforts. Pakistan remains supportive of Afghan peace process as a shared responsibility, and we'll continue doing that. And I cannot comment on the Prime Minister's statement. It is self-evident in the media. ڈاکٹر صاحب کرتار پور کی بات آپ نے کی ہمارا جو ٹیکنیکل لیول پہ ڈائلاگ کے ساتھ چل رہا تھا جس میں آپ خود بھی وہ تشریف لے گئے واقعہ اور ٹائم میں لوگوں کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اور کیا انڈیا کی طرف سے کرتار پور کے حوالے سے کوئی نئی بات سامنے آئی ہے آفٹر دس نہیں یہ جو اسی پہ لے لیں جو ٹیکنیکل میٹنگ ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے اس میں نہیں ہوں ہمارا آفسر ایک چلا جاتا ہے مگر جو پولیٹیکل میٹنگ ہے وہ یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ جلدی اس پہ میٹنگ ہو جائے گی مگر ابھی فائنلائز نہیں ہوا دوسرا سر میرا کوشچن تھا ایک میڈیا رپورٹ کی تھی کہ دفتر خارجہ اور جو منسٹری آف لا ہے اس کے مابین اختلاف ہے عالمی عدالت میں جانے کے حوالے سے اور دفتر خارجہ کے موقع کے برعکس وزارت قانون کی یہ رائے ہے کہ وہاں شاید جینوسائڈ کے حوالے سے ہمارا کیس زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے اس لیے ضروری کیا جانا چاہیے اس پہ میں سر کہہ چکا ہوں کہ ایکٹیو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں بہت جلد آپ کو اس کا اپڈیٹ دے دیا جائے گا کوئی اختلاف نہیں ہے جی ایبسلیوٹلی آئی ریجیکٹ دیٹ جناب Prime Minister was called by the Saudi conference Monday evening. Can you apprise us of what conversation he's had with the Saudi conference, number one? Number two, the US has recently imposed sanctions against the Iranian Foreign Minister Javed Zarif. What are your views about this development? Jawad Zarif. Okay. On Jawad Zarif Sahab, Pakistan has noted this development with concern. Pakistan has always maintained a principled position to unilateral sanctions. The Prime Minister of Pakistan has repeatedly urged the need to resolve all issues through peaceful means and negotiations for easing of tensions in the Gulf region. We believe that there should be room for diplomacy and dialogue and for those pursuing solutions through peaceful means. وہ پریس اس پہ آلریڈی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہو چکا ہے فون کال پہ جناب سر کل ایک خبر آئی تھی افغانستان کی میڈیا سے اکارڈنگ ٹو دلیو نیوز کنار پروونس میں انہوں نے الزام لگایا ہے وہاں کے گورنر نے کہ in the last 3 days about 200 missiles were fired from Pakistan. تو اس پہ آپ کا اسٹیٹمنٹ چاہیے مجھے اور جو ہم نے بائلیٹرل ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک ٹائز جو تھے انڈیا کے ساتھ ڈاؤن گریڈ کیے تھے تو انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے اس کے حوالے سے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی اور یہ دوسرے پہ افغانستان میں سر وہ میں چیک کر لیتا ہوں میری معلومات میں نہیں then I'll get back to you وہ شیراز صاحب جی ٹکرز والی پی ایم آفس نے کچھ ایشو کیا تھا جی I will check then I am not privy to it I'll check جی شیراز صاحب لاسٹ کوسچن جی شیراز صاحب مبارک کو سنا ہے آپ ڈائریکٹر نیوز اور وہ ہو گئے ہاں 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 کنگریچولیشنس جناب ہاں ڈپلومیسی تو کشمیر میں بڑی ایکٹیو ہو رہی ہے لیکن اگر سوشل میڈیا کی بات کریں
तो मुसलसल अकाउंट्स बंद हो रहे हैं और इंडिया से उनको जो है उनकी कंप्लेन की जा रही है। इस हवाले से दफ्तर खारजा को हम इस अंदाज में एक्टिव नहीं दे गए कि वो उन ममालिक से बात करे और उन कंपनियों से बात करे जो इनको चला रही हैं, क्योंकि जो जैसे ही वीडियो जाती है उसके साथ ही जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो ये तो फिर एक जो यूजर है उसके भी जो बुनियादी हकूक है उसके शिराज साहब, सवाल बहुत अच्छा है। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर अस, वी हैव टेकन इट अप, और हम बहुत जल्द आपको इसको अपडेट करेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर एंड दिस इज़ अगेंस्ट फ्री स्पीच एंड वी हैव टेकन इट अप। थैंक यू वेरी मच। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और मुकम्मल ब्लैकआउट का 19वां रोज़ है। वादी में इंटरनेट और ज़राए इब्लाग मुकम्मल तौर पर बंद हैं। भारत मानेगा तो बात आगे बढ़ सकती है।